The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digitalk. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Good morning, our viewers. You're most welcome to this show. And this is Tekachi that airs live every Tuesday from 11 a.m. to midday. I am Katotu Msime, the host. And this is the Alternative Digitalk, streaming live on our Facebook pages, the Alternative Uganda and Digitalk TV. Later on, our shows are uploaded on our YouTube channel, the Alternative Uganda. You can follow our social media platforms on Twitter, the Alternative Uganda, Facebook, the Alternative Uganda, Digitalk TV, and then YouTube, the Alternative Uganda, also on Instagram. So feel free to always kindly send a message, send a comment, or if you have anything that you feel you want to know about us, feel free to tap that notification and maybe send in your question. We shall be grateful and we shall respond accordingly. And in today's, before we can move on today's topic of discussion, Tekachi, I wanted to give a legal insight that is related to the filing of pleadings. When you are served with the plaint, what do you do as a defendant? File a written statement of defense or any other kind of pleading that is necessary according to the different plaint or the different suit that is caused against you. Then it is your duty to also serve the written statement of defense or your defense to the applicant or the plaintiff in that matter. And that was in a recent decision in Simon Tendo versus Barclays Bank Uganda. That is a Supreme Court ruling, and never fall short of that. But that will not be our topic of discussion today. But I want to welcome Counsel Frank Ddungu. You're most welcome on Alternative Digitalk. Say hello to our viewers. Hello to our viewers and listeners. Good morning. As earlier said, I'm Counsel Ddungu Frank. I work with Semam and Semam Company Advocates. Okay. We are located on Mawanda Road next to Silver Line Condos. Okay. Thank you. Thank you. You're most welcome to this show. Thank you. And our topic of discussion today will be
a topic that is related to condominium property. We shall be looking at the management of the condominium property. We shall be looking at what condominium means itself. How does somebody acquire a property under condominium ownership? Which kind of ownership is actually involved in condominium? And that's what Counsel Frank will be guiding us and our viewers on the different requirements needed when one is interested in coming up or buying a condominium. And this is a term used by most people. Call them the lay people, call them the land people, call them everywhere. It's a common word now used, condominium, and most of the people call them condos. Now, to begin with, Counsel, ndoza tujja kutawulamu oluzungu, Uganda n'oluzungu pona pona, so that we can simplify it the easiest way to our viewers out there. Tujja kutandika na condominium. What do we mean when we say condominium property? Well, thank you. Condominium property, it's an English word which emanates from a Latin marxism. Okay. Meaning dominium, domini. Simply in our day-to-day language or English, means ownership, whereby a particular property is owned by multiple people. Okay. You realize that this kind of arrangement emanated from US, and it came on evolving into the world. You realize the US in the state of Hawaii around 1958. It's an arrangement which has been long, but specifically here in Uganda, it came around the early 1990s. When it came in Uganda, you realize that it was regulated. I mean, that's how it came up in Uganda. Okay. Yeah. So now when we talk about owning, there are words commonly used in especially the Condominium Property Act of 2001. That is the law that governs condominium property vis-a-vis the other laws, the Land Act and the rest. So in that act there are words that are commonly used, and maybe you could use them to simplify it to the best. Well, when you look at terms that are used in the Act, yes, we have terms like easements. Easements, yes. You know, when we talk about easements, we are literally to together property oba ekintu kitukozesa in common. Chafina that property. Katugeze nti this is a building. Okay, for example, Katugeze, it has 5 stairs. Okay. And on the 5 stairs, each stairs maybe it has cubicles over it. Einamo obusenge. Katugeze nti ninako akange, oinako akako, oinako n'olina omulala ainako. Naye wansi kuliko basement. Yes. Kuliko compound. Kuliko gate. Kuliko parking. Kati eje tuita easement. Under this Condominium Property Act of 2001, sorry. Yes. Eteekiryo ligamba nti obufu obwo nga bwe ogeddeko bwaffe ffenna. Omuntu omutasobola kugamba nti parking yonna ya. Kati arrangement ya condominium property eri nti tulina ekizimbe kimu tukirinako obwannannyini tuliko abantu 15. Nenge ekizimbe ekyo kitudde ku kyapa kitya? Kyapa kimu. So mu arrangement ya condominium property, easement eyo tujja kuba nti obwannannyini obwange buba bukoma ku kubiko yange, conclusive kyetuyita mu mateeka conclusive ownership ku unit yo. Ku unit yange. Because they are normally called as units. Units, yes. Condominium unit. Yes. Kati inze Mwami Ddungu bwe mba ninako rooms zange 5, conclusive ownership zigenda kubeera limited ku unit zange, ku unit yange. Yeah. Kati easements zino ze tulugina parking, you know. Ensonga ey'okubiri
twetaaga tutunulire the dealings in condominium property. Yes. Etteeka lino erya Condominium Property Act erya 2001 litambula kituyita hand in hand ne RTA or Registration of Titles. Yes. Nti inze obukeera ku makya nemba nga ntaddewo condominium property. Nja kubanga buli kyenkola kitambula hand in hand with the Registration of titles. Bwenna dividingamu units, buli unit egina kubeera ne certificate of title. Katugeze council tumusiime ojja kubeera ne title yo. Nenga title specifically to that unit. Mufunze because ebisinga bibeera storage buildings oba kalina. Absolutely correct. Ate omuntu najja ye n'agula fresh oka. Yes. So kati title gyemba nina eba just for that ku unit yo. Then naddako ku first floor naye bamuwa title ye. No works up to the end. Absolutely correct. Kati mu condominium property muno tuyinamu kye tuyita management. Yes. How is it managed? Naye nga tetunatuuka ku management. Yes sir. Nina kyenjagala okubuuza te nga abalabi baffe bandibadde yetaaga okukategeera obulungi. Muntu ki akkirizibwa okutandikawo or to own a condominium property wano mu Uganda? Condominium property is a business. Nsobola ogitandika nawe osobola ogitandika. Terina requirements. Olina okuba wasoma masters. No. N'okubanga olina ssente wezi. Omanyi bano abatandika ba property masters abakola real estate nga bazimu. Kati you can enter such business, real estate. So yes. It is also compared to the other real estate. Absolutely. Nguzeta kali yange naye njagala litunda. Yes. Like that kind of dealing. Nayo manyi lwaki lwaki condominium property teri so common in Uganda. Do you know why? No. One, is expensive. Yeah? Era okugigendamu olina okubanga ozibowa. Ekyokubiri abantu tebanaba gitegeera bulungi nnyo bakirowooza nti kyabagagga. Okitegeera. Ekyokusatu ndowooza issue ya ttaka. No one mu Uganda ettaka tulina lingi nnyo lwakuba nti erinnyo mu urban centers like in Kampala here. And the reason is as to why it's more in urban centers because of space. Yes. Omuntu ajja kubalamu nga bwakwata million katugeze nga 25 nagula condominium property. Okay, bwakwata million 5 okugula ettaka kubujja kwesanga plot ye Kampala ne etandikirwako million ngebi. Nga million 3. Kati ng'omuntu bwakali kyotinga munaga no. Bwe nkwata million 2 nengula units zange bedrooms unit nga ina bedrooms nga bedrooms 3 ina dining room ina kitchen ina million nga 2.5. And I think abase savings sente savings obudde nekigwa mukowerere. Yes. So kati ekyo ndowooza abalabe baffe bakitegedde. Buli omu alina obusobozi owning condominium property. Yes. Naye nga when we talk about owning that condominium property, kubanga ogambye buli agulaka unit on that kind of property aba alina okufuna title. Yes. In respect to that unit. Yes. Kitegeeza in the common man's understanding that in the first place nga sina kukola that condominium property I must have a title. You must have a title. Yes. So kati fa bibanja tuba tuvuddemu that kind of dealership. Kati omanyi when it kankulako katono nyuka okuwa background ya question ejobuzi. Yes. Tuina kye tuyita equitable interests. Yes. That's true. When you have equitable interest in land, kitegeeza oyinamu ekibanja. Oyinamu akapoloti. Yeah. Kati bw'obanga kitegeeza nti omuntu ng'alina ekibanja tateekeddwa kuzimba. Azimba. I think no condominium property when bandi ekibanja kyange somewhere I can construct. Yes, yeah. Kati tugenderawo ndowooza balabi bakafunye bulungi. Now, mu condominium property tuyina what we normally call the division of units. How do you divide units? Division kitegeeza oyina okuba nga okaspecify nze ogambe unit 1 measuring bwekiti ne bwekiti. Who is responsible of doing that? Tunoonyayo basaveya be babikola oba nze nga nze nnyini kintu nsobola okyekolera. Kakati bw'oba ogenda okuzimba condominium property, yes, you need to have a plan. Okay. It is really provided in the act. Okay. Kati plan eyo eteekeddwa okuwa kituyita description to show that
I'm going to construct a condominium property with 200 units. Okay. And the law say that each unit must be indicated or must be labeled. Yes. Yeah. So you have to label unity A in everything mukaga. Unity B in everything musanvu. It's actually a statutory requirement. But you must before you register. Yes, before you go for you apply for registration. It's provided in the law. You must show that in your division aspect, you must show that in a unity A, in every single unity, in a unity. So in division, go take a check or gwinanyini. Okay. One time you wake up, no government, I want to start a condominium property. You are the vision bearer of the real estate. Kati gubotu alira architecture. Yena kubira plan. Orusavi oba muvudde ku ye yazidde ya survey n'alaba suitability of the n'alaba suitability yes n'akulabga boundaries z'okumani so forth so kati survey wa architecture ya ino omulimu omunene nnyo kati ku step ku kibuuzo kino ky'obuuziza nti ajja kupimira gwe based on what you want. Yes, oyagala cubicles nga unit nga rooms 5 oyina unit nga ya 6 n'ebigwa mu koweri. But it's provided in law. You must label. You label it. Oba to be name to naming. Obutabuzabuzibwa nti Mwami Ddungu bwe mbanziza okugula unity. Ekyapa kyange. Ekya unity yange kijja kusoma nti Mwami Ddungu aguze unity A. Yes. Kati ate unity A omanyi lwaki bakikola bwe batyo? Mulimu fraud you know fraud yes kati ngabo olaba fraud mutaka mulimu abaferi mubamu abaferi njo nyinza okukira kumacha ne nkuguza ate nawe no mala ne mane enguza noli okyali sanga twagula unity ne mugula unity emu so you have to show that Mwami Ddungu aguze unity A Counsel Tumusima aguze unity B in other words unity zigezibwa so kati mbufunze era kucyanguiza abatulaba Boba or record registration ya condominium property you must state those details. It is provided in law. Era boba tochikoze on your application. Remember application you to approve it as a condominium property or take it to a registrar of titles. Then akole approve. Yeah, akole approve. Naganti no yes. It means there's a requirements zonna. You fulfilled them. When we talk about a common place that can be shared by the rest of the people, you must include it. You must include and show it on your plan. Oteke do kulaga nti ku plant eno tuinako swimming pool. Tuinako basement, tuinako gardens, tuinako parking, tuinako nebigwa mukoweri. Oba mfuna. So, abatulabe ekyo balina okukitegeera nti when you go into condominium property, ebimu ku byoteekeddwa the futures okusooka okulaba okutunula ya kati ebyo ngoma zo byogera tuyina abasinga most of the people of the condominium abasookerwako most of them basooka kugula kya wansi and you find somebody is buying the unit that is maybe at the 5th floor. Ate jukira kutuuka ku 5th floor oyina osooka wansi oyite ku maddaala gasooka and the rest. Remember these people bought their condominium. Yes, please. Ate kati engeri Uganda n'abantu ba bulijjo like human beings abamu bafuna feelings they get attachments and all that kind. Kati oli bwanyiga n'omulabikira bubi n'ayagambye nkyasaagala oyitene ku maddaala gange. How can that be treated? Well, that is a very brilliant question, yeah? Kati eteeka lino lya Condominium Property Act. Yes. Lina element ya management. Okay. Lina management. Yes, you talked about that. Mu management yomu mulimu kyetuyita corporation. Corporation, yes. Yeah. When you start up a condominium property, it's a statutory requirement that there must be a corporation. A registered corporation. Okay. When we say registered corporation, tutegeeza abatulabe abatugoberera nti ebanga company katugeze nti ndi ku registering company kuba muteeka tugamba nti company ebeera artificial person. Yes. Nti asobola okuwaaba mu linnya lye naye yes mu linnya lye. Kati bwe bujja ku makya ne nteekawo condominium property ngerimu Ddungu Frank condominium. Yes. Tugenda ku registering corporation tugitume erinnya lyange as per the wish of the occupants or the unit owners. Kati
ensonga zonna ezibaawo mu condominium property katugeze nti mwami kato olina stair ya waggulu nze ne mu ya wansi ate oyiya amazzi gagudde ewange ensonga zigenda mu condominium corporation under management waliwo nti ate mwami kato ono nti bwe yabadde akoona omusumaali okudulinga munda yakubye omusumaali gwayisemu ne gujja ne gugwewange. Before we go to court, what a provision ya court, but before we go to court, corporation eteekeddwa okubeera nga emanyisibwa. Kati corporation yene gyetya. Yes. Bwe tubanga unity yaffe tugiriko abantu 15. Tugenda kweronda mu akakiiko. Chairman, tweronde mu secretary, tweronde mu omuwanika. Corporation yeyina omulimu munene nnyo by the way. Tugenda kugogera. Nago tugenda kugogera. Ino omulimu munene nnyo n'okudda ku kibuuzo ky'ongambye nti bwemba n'ensonga yange tulina corporation under management. Yes. Kati mu management gabo ojogeddeko ndowooza tugiyingiremu ddala. Abatulaba basobola ogitegera obulungi. Kati you talked about registering that corporation. Tugiregistering wa? Kati tulina ekitongole kya government ekiregisteringa oba ekiwandiisa amakampani. Tuyita Uganda Registration Service Bureaus. URSB. Kitongole ekyo kyekivunaanyizibwa ku registeringa corporate. Remember tukyogedeko nti tugirizesinganga company. Yes. Kati provisions ezo biteekayo ebyetaagisa byonna okulaba nga oregistering certificate for incorporation. Okay. So it is a company. Yes. Okay. Era bwe mumala okugiwandiisa egina kubeera ne seal yayo. Company seal. Okulaba nga eddukanya emirimu n'emirimu gyayo giri limited ku managing condominium eyo. Era ojalaba nga etteeka liwa corporation eno functions oba kituyita omulimu. Nenga tunatuka ku functions. Membership yeyo corporation ebetya. Kakati buli muntu yena ayina unit abeera member. It is an automatic corporation. Yes, so it's an automatic subscription. Okay. Ero jalaba nti neteka nga mu masa otujja byogera ku jalaba nga neteka liwa oyo ebetu okuba nti ayingira mu kulondwa akakiiko n'ebintu ebigwa mu kowe eryo. So bwobanga olinako unit automatically obeera member wa corporation. Yes. Kati tutudde ku mirimu gya corporation under that condominium. Kakati etteeka lino liwa corporation obuyinza. Naye nga omulimu ogusookerwako omukulu ennyo gwe gw'okulaba nga corporation eno emanaginga common property oba kyetugamba nti no man is land mu byensi nogamba nti border ya Uganda ne Kenya kati akatakaako no man is land. Kati excuse me, corporation eno emanaginga common property. Okay. Mamulizi swimming pool, yes. Parking area, bwebityo. Kati ku kibuuzo kiwasoose okubuuza nogamba nti singa bukya ku makya nimba nga nze nsula mu stair ya 5. Naye no wansi unanyigiriza ensonga zaffe property zidukiramu. Ensonga ey'okubiri condominium property eno ba member ffe ba owners of the units. Mwenanga bwe mbeera mu unit. Tulina omutemo gwa kasente gwe tuteekayo mu corporation. Ebiseera ebisinga wabawo katugeze kasasiro, wabawo kulongoosa, wabawo kusiimula, wabawo maybe waliwo katugeze lift etutwala ffena waggulu efudde. Kati bamemba bano batuula ne bakkaanya nti tugenda kubanga tuteekayo omutemo katugeze buli mwezi gwa mitwalo 3 sente ezo zigende mu corporation. Kati corporation mulimu gwayo okulaba nga ekola follow up nti member kyatasasudde. Ekyokubiri mulimu gwa corporation okulaba nti akasente katuuse kakoze ekyo kyennyini kye tuyita accountability. Era every after a given period of time corporation evayo ne work accountability nga banayo okusinza ku kasente kumwaleta mwezi guli twakuterezaako lift twakolako service, we serviced the lift. We carried out
general cleaning, twaterezaako swimming pool. Ensonga endala oba omulimu omulala corporation yawuliriza emisango. Ina obuyinza obulize. Complaints. Bayina okwemulugunya kwange kuddusa ne kutwala mu corporation. Osooka mu corporation n'esooka ewuliriza era neewa endowooza yaayo ensala yaayo. Niga no okusinza ku kyokoze naye nga obwo obuyinza ebulina ku only common property yuka. Bino ebintu byemukozesa mwenna ababeera ku ezo units. Kati ate tujja sse okujja nti katugeze odamaginze ekisenge kyange oyingidde wange n'omenyaamenya. Ensonga bwezi tezigenda nja ku report nja ba notifying. You notify but ensonga bwezi zigenda mu court. Kati ate ekirala nti singa corporation ebe ewuliriza ensonga eza common zetwogeddeko oba ensonga ezitugatta awamu n'eremererwa eteekeddwa ozitwala mu ki? Mu kooti, yes. Nezitwala mu kooti ogwo nagwo mulimu gwa corporation okulaba nga etteeka lino ligiwa emirimu mingi bw'obanga olitunuulidde obulungi bwalyo. Kati mu tteeka lyaffe waliwo kwogera ku management agreement. Ate ensonga lwaki njagala okanguyizemu abatulaba ani ateekera okukola eyo management agreement. Ate mu management agreement eyo mubaamu biki? Kati oleese ekibuuzo essebo ekikulu ennyo ku muntu ayeetaaga okuyingira mu aba ayagala kugula oba nga ayagala kuteeka ku condominium property. Bw'oba ogiyingiddemu wateeka okubeerawo okukkaanya. Era ekisookerwako nti agreement endagaano eno ebeera wakati wange ne proprietor oba wakati wange ne corporation. Kati bwe tuba nga tumaze okugula olwo endagaano wegiramu wakati wange ne corporation nti corporation yetugambye nti bannange esettinga ekituyita amateeka rules and regulations. You know, for security purpose bannange nti tujja kuba tuggalangawo ssaawa 10 oba ssaawa 7 ne tukiteeka mu buwandiike nti bannange buli memba ateekeddwa okubaako omutemo gw'asasula nekibeera mu buwandiike nti bannange wali awayita waya amasannyalaze tewabaawo atambulirawo ne tukiteeka mu buwandiike. Kati endagaano eyo bwe tuba nga tugikoze buli omu n'agiteekako omukono gwe yendagano ebanga egenda okuba nga ekituyita mu mateeka etubindinga okulaba nti buli omu bitwakanyako tubikola. So simply mwena mwenyigiramu ffenna twenyigiramu okulaba nga endagano we fulfill the agreement okulaba nga we do what we are supposed to do. Okulaba nga ate tetuyingirira ddembe ly'abalala bannaffe abakola ki kubanga wabaawo ensonga lwaki endagaano eyo ekolebwa. Omanyi abantu baffe bayirawo kibalina otegeera nti ndowooza kya butonde oba mu bantu abamu nti omuntu asobola okumanya nti wano weewange ate nkya n'omulaba nti ali wooli oba kitegeera n'olaba nkya bamulambise bulungi nnyo nti omanyi nti ye toyirete yeewa bweru tujja gikozesa bwetuti nebwetuti ffenna tugikozesa n'olaba nga akolanga bw'ayagala. Endagaano eyo bw'ebeerawo eyambako okulaba nti ebanga instrument okulaba nti etu-enforcinga nti gwe proprietor oba member ne bw'oba toliiwo bwe mbanga ngenda okukozesa common property nkiteeka mu bwongo nti nina endagaano gye nayingiramu okulaba nti bwe nkozesa ekintu kino kye tukozesa in common nina okireka nga bwe nkikoze eki nga bwe nkisanze bwe nnemerwa okireka nga bwe nkisanze olwo nno ne wabaawo kye tuyita penalty oba engassi mu Luganda. So initially that's bwekitibwe kiri mugana. Nina akalala ke njagala tujje mulundi gumu about the cooperation. Kuba mu cooperation ezo oluusi zikolerwa abantu and at some point these people are prone to mistakes and maybe means okubanga mwafuna treasurer wa cooperation eyo maybe kasente kamwe nataka kusanga bwe mwagala. If there is mismanagement of the property and the resources maybe
by the corporation. Ffe bannyini units ezo tulina remedies that may be available for us. Yes. But it's all okukola ki in such kind of circumstances. Kakati omanyi etteeka lino linnyini liwa abamemba eddembe lyabwe okulonda abantu abagenda ogenda ku bukiiko. Yes. Kati babukera ku makya ne mulonda Mwami Ddungu katugeze nti atuwanikira akasente kaffe nga mulinamu obwesigi n'akola kimutate kwegamba he does contrary. Something which is contrary. You expected him to be a man of integrity, but he's doing otherwise. Yes. In such circumstances, Mwami Ddungu mulina eddembe limujja mu obwesigi. Ne mugamba nti nedda. Vanalero tukiyita vote of no confidence. Mugamba nti Mwami Ddungu okusinzira luli twakuwa obukadde bwaffe bubiri. Luli twakuwa busatu. Ate tugenza okugattagattamu tulaba books of accounts are not tallying. You understand? Tubate tusaboddeko ebbali tukunoonyerezeeko kye tuyita preliminaries. Omanyi mubiva mubanga ali akatogo mugenda mutwa pola because at the end of the day nti mwenna muli bantu baku unity emu. Jukira kisobola oleetawo obutabanguko kwegamba obutakkaanya. Kati ndoza mukitwala mpola nga ali akatogo slowly tutandikira side preliminaries nti someone Mwami Ddungu kane twakulonda ebintu bitambula bitya. Yes. Twagala kumanya calculate ebintu obadde ogatta otya. Bwakigaana ne tumutwala mu committee. Sebo nange mbera subject wembanga ndi member ku committee mbera subject to answerable to the corporation. Yes, but answerable to the corporation because at the end of the day corporation ero kulwa batena ba occupants. So if I do contrary I'm subjected to of course when Chigana then you can basobola instituting a suit any suit against you. Yeah. Okay, that's so fine. And those are very bakategedako akalala kengenda okubuuzaako kali ku selling the units. Gomaze okubuildinga condominium yo ate kati ogirese katale nze nga kato nenfuna interest and I want to buy that unit. Enkola ebanga ya somebody selling his or her own property, not a condominium property. No. It is some kind of dealing that is different. Kati olaba engeri gye tudiringamu n'ettaka mu kutunda. Is the should I use this word that the difference is the difference is the similarity. It is the same. If it calls for due diligence, then absolutely correct. You have to call out due diligence. Wali mu kusooka twayogedde ku ntugamba nti before you start up a condominium property, the proprietor, you Mr. Kato, the owner of the unit, of the building, you need to put a plan. Okay. They approve that plan. The plan itself is registered. Your plan you take it do kubako ne statutory requirements take it do kulaga cubicles zili okay rooms zili komeka units zili komeka it must show that unit A B C up to Z ziteke do kubera number to era byona kituza ku kyena badde gama nti okwa to avoid what we call fraud nti onguziza cubicle A ate mu mazo sasantwinga ne agreement ate no jiguza ne mwami zidoro inga ne unit etomanyi kana vawa ekomawa oba kitegera so otekeddwa okumanya kicho ogula because bomala okujigula obeera n'obwannannyini kuki ate mwattu nawe osobola okutunda. Okay. Oba obadde okiraba nti naye kimbadde ngenda kutwala nze nagula unit yange but at some point I feel njagala sente njagala givaamu eno unit otunda sebo anti obeera ne certificate of title eya unit eyo unit bw'obeera ne certificate of title mu teeka erifuga eri okuwandiisa ettaka registration of title yes of act registration of titles act ligamba nti once an instrument is registered it's a conclusive evidence of ownership nti mulimu akawairo akagamba mu Luganda nti singa mbanguze ekyapa oba nguze ettaka ne tuwandiisa ekyapa ekyapa ekyo kye kiraga obwannannyini obwenkomeredde
nti kati nze wemba ne kyapa kyange ku units zange nga 2 mbeera n'obwannannyini bwaki kitegeeza nsobola okutunda nsobola okwewolera koloni nsobola kituyita lease mu Luganda kupangisa naye ebbanga eggere neŋŋamba nti mwami kato nti nkuwaddeko lease ya myaka 2 nsobola oku license to license to someone nemuwako n'abaako byakolerako kitegeeza nze bwe ngula ka unit kange ndi waddembe okukola nga bw'oyagala mba njagala kuteekamu bapangisa yes kagabira family okagaba you can transfer it you can nga bw'owandibadde odiringa n'ettaka lyo oba n'okuddamu nenkatuwa omulala nampasi nowakuwa ssente so lugamba nti omanyi nti nkaguza obukadde 5 eriyo omusama avudde London ayagala ku ka unit kakubeera mutaaga akuzimba ali kumpa emitwalo gya $15 kankamuwa akatwala era okamuwa era nemudde mu process ziri you notify the proprietor kubajjukira particulars z'ogwo bw'ogula zibeerayo eri wa registrar kati ne bagira entries ku kyapa ne basazaamu mwami kato then ne bayingizaamu musoke ne bamukolera certificate of title ne bamuteekako date wayingiridde ku kyapa ne bamuteekako instrument number biki n'agera neyeyagala now nja kuzzayo wali ku common property gye tusharinga ffenna tugambe parking lot ankozese that example and in some instances tulina bano abantu inga agamba nze nga tezinawera saawa 6 nze sidda waka and we have these people abagala that kind of life, that luxury life. Sibavuge emotoka zisubalu zijja zikuba zikerere and remember this is midnight abamu bebase but I own my unit and I have to use it the way I want to use it, like any other piece of land. Kati, if that one is done repeatedly, I think omuntu awulira kimuyisa bubi. Maybe ayina abaana bato base ono najja n'abaugania and the rest. So it causes the kind of inconvenience to the rest. Ensonga ezo zozi, how are they handled? Kakati, ogwo n'omulimu gwa corporation. Okay. Naye nga bw'omanyi amateeka gaffe gali very clear at some point nti bw'oba mulirwana wange kola ebyokusanyusa naati tokola biyingirira ddembe lyange. Okay. Bw'oba buli omu alina eddembe lye. I think kyandibadde kya buntu okuba nti bwe tuba nga tu-owninga property, condominium property ffenna tukole ne tukola bye tuteekeddwa okukola ebitusanyusa naye ng'ate tebinyigiriza bala kuba etteeka weeriri. Corporation eno bwebaawo ejja kugamba nti bannange ffenna gate zijja kugalwa nga ssaawa 7 ez'ekiro. Zino these are the rules mwena zimukoze eki zimukaanyizaako era ssaawa 7 ez'ekiro endakiika 10 gate ejja kuba ekoze eki. Kati kitegeeza nti gwe occupant kikuli mu mutwe omanya nti by saa 8 awaluluse baba bakoze eki baba bagaddewo. So omulimu gwa corporation gwe kuba nti no gulwanirira bammemba its occupants okulaba nga eddembe lyabwe tulikola ki ate era tulina ne public morals tosobola kukola bintu nga olwokuba mulimu abaana ate gwe mulimu abajja nga batamidde nadda saa 10 ekintu ekyo kiraba. So etteeka liba liku handling oba likukwatako bulungi. Kati ako kajjeyo bulungi naye nnakalala kenjagala okwogerako and in the shared properties the common property mubamu ebintu that may be damaged by the actions of some people and unknowingly. Kati omuntu azze kiro katugamba abadde agezaako okupakinga mu parking lot ye naye n'akoona ebimuli n'abyasa and maybe it goes unnoticed kuba babadde budde bwa kiro katonda temulina security n'ebirala ebyo
maintenance yabyo oba repairs bazijja ku sente ze banteeka mu corporation or it is ke kasente kali kenkugambye ke tuteekayo naye bwe baba nga bakutegedde nti omanyi nti gwe Nabukenya gwe bw'obadde okomawo ekiro wazze n'otomera wano ate awo kiba kirala oba ojja kuba oteekamu ku kantu okulaba nga bya bulijjo nti have knocked, you know, after knocking I have to compensate. Kati awo oba ojja kukola ki ojja sasula naye bwabaawo nga kati katugeze waliwo act of God waliwo kituyita act of God ebigwa tebiraze beeto nyingi nnyo nejjako rooftop waggulu bwemaze okujjako rooftop waggulu abantu bagenda kati tolina gwogenda kunenya kiba kizze ne kijja tuteekayo kali kekaino bikola kekajja okubikola bwekaba nga tekabamaze empozi ne tutulanga ffenna sente wa corporation agamba mumanyi nti tulinawo ekintu ekitinga unifying factor. Yes, so this unifying factor mujje twegatte tukuŋŋaanye akasente tulabe ngeri ki gye tuyinza okuterezaamu ki naye nga ekisookerwako ke kantu kaffe kali ke tulinayo mu nsawo yaffe tubeereyo n'akantu kaffe era ke katandikirwako era bamemba bajja kusooka kubuuza nti naye buli mwezi tubadde tuteekayo akantu kwakaloze katya kati mu akakiiko ne mulyoka mugamba nti tulinayo akasente kaffe naye okusinziira ku nteekateeka nga bweri tekajja kukola ki tekagenda kutumala twongereyo okuba memba ya okulaba nga nakyo tukikola ki tulaba engeri tukijjawo so embeera bwetyo at times bwebityo bwe tuyinza okihandolinga n'okulaba nga tutereza ekiriwo nga tweyongerayo mu maaso mu tteeka lyaffe lirya 2001 tulina akawayiro 48 kakogera ku termination of condominium property its status and the rest kati does that mean that nze ngeyatandikawo that condominium property I can reach a time and say kati sikyabyagala bya condominium ate nga tobyagala otya how can we terminate that kind of condominium buli omu agenda akola ebibyo ebirala anti kati you see condominium arrangement tulina that kind of arrangement tusobola okubeera ku condominium for example for 20 years naye ne tutuuka ne tubikowa and we decide is more of a contract is more of a contract ogimanyi kaprida nti bwe tuyingira mu contract ne tugamba nti tugikooye ojja kunforcinga ogisigalamu I mean tugiranga tugivaamu nga tulina bye tugoberera before we can terminate that kind of anti kati jjukira mu kusooka bwe tuba tugenda tugula condominium property tetukyerabira nti tulina obwannannyini obwenkomeredde tulina obwannannyini obwenkomeredde kati bwe mba nkuguzeeko ebeera done deal mba nfunye obwannannyini okutuusa property by the way gwe obeera proprietor osigaza obwannannyini ng'okyalinako units bwe ziggwako oba tokyalinawo bw'omala okugira bw'omala ogitunda oba tokyalinawo ki oba tokyalinawo interest kati kyekitegeeza nti byonna by'obadde okola okutuyambako biki emirimu giba giddiddewa wa corporation era n'ekyapa kino kyetutuulako kyonna ekituddeko wano ekyettaka kigenda mu custody yaki so corporation eba etekinze over the management omanyi lwaki nkubuuza ekintu bwe kityo because I want it to be understood abalabi baffe bakitegeera obulungi nyinza okuba nagula katugambe floor esooka eya ground floor naye nentuuka at a point and I feel sikyayagala kubeera mu condominium njagala kutandikawo ekyange nosanga n'omulala katugambe ng'ali ku second floor naye ng'alina the same kind of mindset netugamba ffe tukikooye katumenye kino buli omu agende wuwe but remember mwinawo abalala nabo nga balina ownership on the condominium that's why I brought in the issue. Yes, anti era kituzaawo ku kiri nti bwe mba nguze nenfuna ekyapa
mbeera n'obwanannyini bweki obwenkomeredde ku unity yange. Kati gwe mwami tumusiime bw'ogamba nti otunda unity yo oli wadde mba okutunda naye mba njagala yange kugimenya nzisagala gitunda ate oba omenye yange tomenya anti kati arrangement ya condominium property ogenda okiyingiramu ng'okimanyi nti tugenda ku owninga property eno naye eriko abalala nabo nga bagikozesa kati ekyokubiri nti katugeze kalina ekisenge kyawola fula esooka n'eyokubiri ekyo kiba tuki owninga ffenna otegede ekisenge katugeze nti eno fula yakubiri kati eno eya wansi kati part eyo surface eyawula up and down tugi owninga in common. Kati tosobola kera kumakya n'ogamba nti nze nkooye kamenyeko ewange olw'okuba njagala genda nedda tumenya kyokola tunda kale tunda era nekuguza naye omunyonyo omugane nti eno this is a condominium era najja kugenda okuyingira mu arrangement eyo ayingiramu agikola ki agimanyi era amanyi nti waliwo condominium waliwo common property waliwo ebiki n'ebigwa mu koweri era naye bw'anaabanga awulira nti akooye okubeera mu community era najja kufuna amugula nti omanyi nti ye mumpe sente nze era n'omulabu ekyo it's a sequence tegeeza bw'ogiyingira yes okugivaamu either olina otunda kubanga jjukira kizimbe kino kirina attachments of which those attachments katugeze pillars ezikiwaniridde sizizo newankwadde nti olinako unit ezo pillars zange zizo zooli tuzinako ffenna maybe okujjako ekiyinza okukolera nti nga ffenna abaliko ba occupants tukanyiza nitugamba nti mumanyi nti ye tutundewo ffenna buli omu agabane mu sente tugabane mu kasente I think musobola okukola arrangement buli mugamba nti mumanyi nti ye Musoko okooye nti ye Joan okooye nti Zidolo okooye nti Paulo okooye nti ye wagula meka nti nagula 5 gwagula meka nagula 2 gwagula meka 3 tuteke tubatwa okade 2 obwa $. Hiruli bajjanaga nti mbadde obukade 2 obwa $, nga mukola ki nga buli omu bamwako nti bwabanda gula 5 nantiramu bulala nga 2 nampa 8 nga tugenda yeah so that's maybe oyinza kitwala mu dimension ino olabanga engeri sorting I'm coming out. Yes sir. Thank you so much kadde nakonda katwala naye katuyiteko mu bibuuzo bino ebitono. Nicholas, thank you for watching. Agaba Nicholas says this is an interesting topic and keep informing the public. Then on Yabuza Counsel, I wanted to ask if a condominium property was a storage building, does one on the ground floor have more rights than the one on the upper floors? No. You see, if I own a if I own a cubicle, yes, you own a cubicle. The rights I have are the rights you have. Maybe zinzo okwawukana muko munda mu kyange oyinza okuba nti gwa units za 5, maybe 2 bedrooms nga zinagula mukaaga. But when it comes to common property, we have equal rights. To equal rights, you have the right to swim, you have the right to the garden, you have the right to the compound, you have the right to, you have equal rights. Your right lyawukana muko on the unit you own exclusively. Abatugobiri balina kitegeera ekyo nti eddembe lyo your right lina kubeera nnyo exclusively ku that cubicle gyokola ki gyo owninga gwe. Naye zino common property zisigadde parking nange bajja kupa oba oli ayinayo bustowa bubi ayinayo burumzi bubiri nga gwoinayo ina master bedroom ina dining inako ne conferencing hall muyina kubanga parking yemu yes the garden to accessing chichimu buli kimu yes we have the issue now that comes in when we come to utilities. Yes, and most of these units share utilities, for example water, for example electricity, for example security, for example and so many. Actually we had how is that handled? We had skipped that, but it's very important. Utilities is also part of easements. Yes.
kubanga bwe tugamba nti waya za masimu zijja kuyita mu bisenge. It's egendako ewoono egendako ewoono egendako ewoono. Amasanyalaze tugendako ewoono tugenda ewoono. Amazzi gagenda pipe zigenda ewoono zigenda ewoono. Those are the easements that twayogeddeko. Lwakuba bwe twadde tugezaako okukigira tetwakijeeyo bulungi. Those are some of the easements. They form part of the easements. Nti waya y'amasannyalaze bwe banga eyita ewuwo tuteekeddwa jigira. However much nti eyita wuwo mulemu yo nejje wange. It forms part of the common property. Nkoze samasanya yes chekimu ne waya za radio ne za TV and so forth. Masimu yeah. Na internet. Yeah, na internet. Is forming a part of it. My issue is now on the cost of the utilities that are shared in there. Security is one. Maybe garbage is second one. Maybe electricity third. Maybe water. Those are all bills that come up within the property. Remember, this is one storage building, maybe in one fence, and presumably they may be sharing all those utilities. Corporation era. That kind of condominium. Corporation ino zigera nemanya. Kuba kati bwe tuba nti tukozesa amasannyalaze ga mitwalo 10. Omanyi mulimu abantu abali stubborn nga ye abatajja kwagala kola ki ayamala again are consuming but doesn't want to cooperate to pay. Kati kyemukola corporation yetunuli ebintu ebyo byonna garbage okutwala garbage okutwala security because these are common properties to be called in common so akasente kaffe ke tuteeka yeri mu corporation gwe mutemwa ogwo nti twagala sasula amasannyalaze nti amasannyalaze tukozesa ga bukadde bubiri tuwawulemu how many are we on the building on the storage building tulika abantu 10 buli omu aleeteyo emitwalo ebiri buli mwezi twagala garbage nti garbage ono bamutwalira ssenimeka nti nabugabo gundi sikuba kalango but company etwala kasasiro nti buli mwezi etujjako akakadde nti ate bano aba security tulina company ya security etukuuma ye buli mwezi tujja kati corporation bwe naatunya expenditure eyo katugeze nti buli mwezi expense ya milioni 5 olwo nga tuddayo ku bamemba nti you know guys we have common expenditure mukunganye akasente bwe kati buli omwali te akasente bwe kati era kyovula kabera ka mutemwa nti buli muntu buli every household on the unit on the storage building ebe ino kuleta sente zili uniform si ya kugamba nti gwe nti atendeta kuba because at the end of the day you are using it is common property. Unaina kabuziza and I think this is very interesting. Nange mbadde njagala kabuzi. Agambye if I'm on a second floor and I want to paint a certain color different from the one on the ground floor, what do I do? Especially if the one on the ground floor doesn't want my floor to look different from those above and below me. And kakati now that's a taken ogwo mulimu gwa corporation nawera nti ebweru katugeze nti okuva ku floor esooka nze okay katugeze nti this is my building my hall yeah the condominium it's a perimeter wall or it's my perimeter wall or it's my wall what I'll do ngenda ku painting langi nze jenjagala because it's my property it's mine kino kyange kati kyesisobola kukola kwe kugenda okupaintinga katugeze ground floor etali yange oba nfuna ne bwe kibanga kisenge kiri within my what you own what I own what I own I can paint it the color any color I want. Yes. Azemu nabuza can I use a condominium asset to acquire loan without necessarily affecting co-owners? Ndoze cho wachizemu. Buterevu nnyo because when you own a condominium unit then you own whatever. Exactly. Isn't that? Then can I use a condominium asset to I think it's the same. Yes. You should answer in there and thank you for the questions and you can keep it coming then we shall get time to answer. Counsel akadde tekali kusaidia ikitufu ndakuwa eddakiika ndowooza nga 3 oweeyo obugambo bw'obusemba on the same property what these people need to do maybe while managing or while they want to acquire a condominium then oddemu siibule condominium property majorly
It's a bit expensive. Actually, one of my colleagues yesterday, we had a topic in human. Why do you go for this this kind of topic? It's a bit expensive. Terigina kuyamba muntu wa wansi. Well, condominium properties are really it's an expensive venture. Yes. Like any other business. Kujingira munga ogira, but it's a good one. Kube yambako okuba nti you can occupy even the space. Waliwo makizimu mugundi muteeka ly'ettaka erigamba nti kwidi solosolo platiti sedit. Nti bw'obanga you own the ground, you own the surface and above. Yeah. Kati I think kiyambako bwe tugenda ne arrangement eno okulabanga we also use the outer space and okulabanga tujjako enzigota like slam okubanga reducing ako slam okulabanga tetugenda nnyo mu kintu nga kiri a bit costly and yeah, maybe majorly that's all. Nyenga abantu abatulaba bayina bateekeddwa okulabanga batunuulira bw'oba oyingira mu transactions, this kind of transaction, olina okumanya etteeka erifuga, olina okumanya kiki kyoteekeddwa okukola avoiding okubeera cheated and okulabanga n'okufeera ebintu ng'ebyo. So you address your mind, or you need to get a lawyer advising you how best you can enter into that kind of transaction n'okulabanga musula walungi. Okay, thank you so much. The Counsel Frank Ddungu era kansubire nti atuyisizaamu bulungi ensonga n'azijjayo era abalabi baffe bazitegedde. Akadde tekali kusaidia ffe, would have wanted to take this further, but ndowooza kikadde naffe tusiibule tugende mu birala ten'abalala maybe siibule abatulaba n'ababadde abatugoberera n'ababuuza ebibuuzo beebale nnyo. Abantu baffe abeebuyukwawo, omanyi ndi musajja weebuyuka, omanyiye Njeru municipality. Njeru municipality gye nsibuka we banzaala abantu b'Enjeru mbalamusizaako. Bakama bange bannange benkola nabo ku ab'Enjeru era tuli Baganda sebo. Tuli awo, tuli basajja ba Kabaka n'abazaana be. Kirungi. Mpozi ne mukama wange Mwami Rashid Semambo mutumiddeko nnyo ne my colleagues benkola nabo, Mwami David, Patricia na Mara Collins. Kimanyi bafolowing era I know. Kale. Mbalamusiza nnyo mwebale nnyo. Weebala kaddeko, and thank you for accepting our invitation, and thank you. Feel free to always accept it whenever you're called to appear, so that you can add a piece of knowledge on the rest of the people. Thank you so much. And the people that I've worked with today, thank you so much for making it happen. This is the Alternative Digitalk that streams live on the Alternative Uganda Digitalk TV. That's on Facebook. For our viewers on YouTube, always wait for this specific video to be posted later in a few minutes from now on our YouTube channel, the Alternative Uganda. Tap that notification button so that you can always get to know what is coming up from the Alternative Uganda. So many programs come in, but this specific program comes every Tuesday from 11 a.m. to midday. And my last message I should say, chota tegedde buuza. Don't always kusigala nga tokitegedde. Ask and get to know. Minus making assumptions and preemptives and the rest. But may God bless one, bless all. And The Alternative Digitalk. Real issues, real talk.